welcome to Sri Lanka Morning Show. Aiboan. St. John's Past Pupils Present. Valentine's Dinner Dance 2024. Grand on Princes, Mulgrave. Door open from 6:30 p.m. to 1 a.m. For more info 0414979483, 0414979401, 0447782410. Richmond College vs Mahinda College Annual Cricket Encounter. Lovers Quarrel, Melbourne, on Sunday the 25th of February 2024 at Ramley Reserve, Clyde North from 10 a.m. onwards. Good morning. Thank you for joining us today, and thank you for having us in your veranda this beautiful morning also. I am Professor Tissa Wijeratna, neurologist from Melbourne, Australia. As you know, I am from Sri Lanka originally, and still maintain ongoing active input in Sri Lanka also. A couple of our viewers send us a few questions about last week's program, specifically the preserving brain health and the story between two professors.
So I thought that I would spend this week's segment elaborating on this little bit more. Very important that we maintain a lot of social stimulation and lot of social connections. We all know that if you actually want to harm your parents, not that one would ever think, best way to do that is by putting them into a nursing home. Why am I not particularly supporting these nursing home concepts? If you look at our ancestors' lifestyle, or those people who live into 90s and close to 100, there is wide the extended family concept in these regions or families. There are distinct advantage of living close to or living in close proximity with our older relatives, specifically parents and grandparents and children. In fact, there is transfer of wisdom from older generations to younger generation, and there is transfer of new knowledge from youth to the other side also. It is very important that we constantly maintain these family circles and social stimulations. So that's a very important thing when we preserve our brain health and delay a dementia as much as we can. In fact, if you look into some of those regions where more people live close to 100 years of age or more people live beyond 100 years, it is distinctly evident that there are no nursing homes in these regions, hardly any, because the older people generally live with their family members or live close to them. In fact, some of these the regions you can witness that those older people who did not have a family still being surrounded by other people as if they belong to their own family. So this is a very important the concept that we should not forget. We did talk about diet and plant-based diet multiple times in the past. I'm not saying that fish, meat, poultry are bad. They are good. But the plant-based food are better with more micronutrients and more antioxidants that are more protective for your brain health. So make sure that your diet is a balanced diet and add a lot of plant-based components such as legumes, vegetables, fruits frequently in small quantities to help your brain. Another important thing is being physically and mentally active. How can be physically active? The first thing that might come into your mind is joining a gym or obtain membership of an expensive gym. But if you look into the regions in the world where more people live beyond 100 years or more close to 100 years, you won't see expensive gymnasium in these places. These people basically naturally physically move. Say for an example, if you maintain a garden, if you decided to have a veggie patch or grow flowers, basically you have to move up and about multiple times. If you have number of steps in your house, you have to climb up and down. That increase your physical activity. If you wash dishes using your hands, then you are being physically active. At the same time, you can focus these things mentally, keeping your mind occupied in the same place also, rather than thinking about people who do bad things to you or people who say bad things about you or otherwise. So keeping that sort of a mindfulness and mind and body at the same time and being physically active also helps. So those are few tips that you can continue to use slowly and gradually to promote your brain health. But the catch is all these healthy living tips, healthy lifestyle, food, sleep, not smoking, not taking too much alcohol, for them to help you, you have to do them for a long period of time.
Don't expect by doing these things for 2-3 weeks or few months, suddenly you are going to get a hunky-dory brain health. Things do not work in that way. It's like your family life. You know that when you manage a successful family life, the relationship between you and your wife, that happens over a long period of time. That doesn't happen overnight or within a week or so. You all know that successful marriages are built on a very, very, very long-term relationship and very, very, very long-term investment from both sides, give and take. Same goes with brain health. When we practice healthy habits, what we need to do is to do the long haul. In other words, practice these good healthy things that we have been talking about for some months regularly, routinely, for a long period of time. Then hopefully you and me both can live a very long period of time, and we could be practicing life just like the second professor that we talked about last time, by continue to work as much as we can, but taking things easy and socializing and eating healthy and being healthy. Funnily enough, religion also play a big role in the longevity or long life and good brain health. It's not religion A or religion B. You can be believing in any spirituality or any god for that matter, as long as you pray for good things, you pray for goodwill and goodness for others rather than cursing others, you achieve good things. That's the key. You can believe in whatever the faith that you wanted to believe in, as long as you believe in good things, you pray for good things, you practice kindness, compassion, generosity, that helps also. Hopefully the things that we discuss, although they sound very simple and straightforward and you probably knew all of them before, putting them together and packaging them together and doing them over a long period of time would continue to give you good brain health. Even if you have somewhat impaired brain health, don't worry too much. It's like aging. None of us can spend our entire life at 25 or 30 or 40 or 50 for that matter. We get old, but we can get old gracefully. We can get old joyfully. And that's the attitude that I would like you all to have. Take care. I'll see you next week. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor. Sulali Pereira. Call 0478 937 826. News Weekly is brought to you by Elsdan, a trimmer company, the hose specialist. Elsdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස් තල වෙතට.
නව ජනතා පෙරමුණ මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයට. කැල්ටෙක්ස් හෙව්ලොන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ නවතම හඳුන්වා දීමක්. අධිවේගී මාර්ගවල හිමින් ගියත් හයියෙන් ගියත් වේග සීමාවලට දඬුවම් හිමි විය යුතුයි. ඇමති බන්දුල කියයි. එක් ආයතන ව්‍යුහයක් යටතේ ගාල්ල නගර සංවර්ධන සැලැස්ම කඩිනම් කරන්නයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ ගාල්ල කොටුව සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ සොයා බැලීමේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමිනි. එමෙන්ම ගාල්ල සංවර්ධන කටයුතු කඩිනම් කිරීම සඳහා විශේෂ කොමිසමක් පත් කිරීමටද ජනාධිපතිවරයා එහිදී තීරණය කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කළා. මේ අතර 2024 ගාලු සාහිත්‍ය උළෙල නැරඹීමටද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එක් වුණා. ලොවපුරා කීර්තිමත් කතුවරුන් සාහිත්‍යකරුවන් මාධ්‍යවේදීන් සහ ප්‍රකාශකයන් එක්වන දිවයිනේ පැවැත්වෙන ප්‍රධානම ජාත්‍යන්තර සාහිත්‍ය උළෙල වන ගාලු සාහිත්‍ය උළෙල මෙවර පැවැත්වුණේ වසර කීපයකට පසුව වීම විශේෂත්වයකි. ජනතාවගේ සමාජ ක්‍රියාකාරීත්වය සීමා කිරීමේ අරමුණෙන් ගෙන එන ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට එරෙහිව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය අධිකරණයට පෙත්සමක් ගොනු කර තිබෙනවා. පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් දුමින්ද නාගමුව සහ නීතිඥ රවිහාර පින්නදුව එහිදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කළා. අද අපි පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ විදියට ATA පනතට ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත වෙනස් කරමින් එන නව පනතට එරෙහිව පෙත්සමක් ගුණ කළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මේ පනතේ මූලික ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි පැරණි පනතට අනුව ගත්තත් ඒ පනතට විශාල විවේචනයක් තිබුණා. රඳවා තබා ගැනීම සම්බන්ධ, රඳවා තබාගෙන ඝාතන වීම සම්බන්ධ විවේචනයක් තිබුණා. ඒ නිසා ඒ පනත ඉවත් කළ යුතුයි කියන අදහස තමයි පැරණි පනතට එල්ලලා තිබිච්ච චෝදනාව. නමුත් ඒ පනතරත් වඩා අති වර්ධනයක් ඇතුළු කර පනතක් විදිහට තමයි මේ පනත අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. පැරණි පනතේ රාජ්‍ය විරෝධී ක්‍රියාවක් තමයි ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් විදිහට හැඳින්වුවේ. දැන් මේ පනතේ ආණ්ඩු විරෝධී ක්‍රියාවක් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් බවට පත් වෙනවා. පැරණි පනතට අනුව ආයුධ සන්නද්ධ ක්‍රියාකාරීත්වයක් රජයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වුණොත් තමයි ඒක ත්‍රස්තවාදී කියන ගණයට වැටෙන්නේ. මේ පනතට අනුව වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග ආණ්ඩු එරෙහිව ගන්න වෙනත් ඕනෑම ක්‍රියාමාර්ගයක් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් බවට පත් වෙනවා. වගන්ති රාශියක් මේ පනත් යෝජිත පනත් කෙටුම් මත මගින් උල්ලංඝනය වෙන බවට අපි තර්ක ගොනු කරලා තියෙනවා තාක්ෂණිකව. ඊට පරිබාහිරව ඇත්තටම ගැටලු සහගත තත්ත්වය වෙන්නේ මේ පනත්වල ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා අනුකූලභාවය හෝ වෙන යම් තර්ක මොකක් වුණත් ප්‍රායෝගික තලයේ අපි නීතියේ නීතිඥයන් වශයෙන් හෝ වෙනත් ආකාරයෙන් මුහුදෙන ගැටලුව තමයි මෙම වචන. ඒ කියන්නේ ත්‍රස්තවාදය කියන්නේ මොකද්ද? ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් කියන්නේ මොකද්ද? මෙවැනි දේවල් කොහොමද නිර්වචනය කරනවා කියන කාරණය. ගෝඨාභය රාජපක්ෂව ජාතිකත්වයෙන් සන්නද්ධ කර බලයට ගෙන එන බව මව්බිම ජනතා පක්ෂයේ නායක දිලිත් ජයවීර මහතා පවසනවා. පොහොට්ටුව ගැන කතා කරන බැසිල් මහතා විජාතික අරමුණක ක්‍රියා කළ බවත් මෙහිදී කියා සිටියා. නව දේශපාලන පක්ෂයක අරමුණ සහ එහි තරුණ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ඇති වැදගත්කම පිළිබඳ මෙහිදී වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නා. අපේ මහා තේමාව අපේ බ්‍රෝඩර් විෂන් එක දර්ශනය මේ රටේ සියලු දෙනා සතුටින් සිටිය යුතුයි කියන දේ. ඉතින් අපිට අපේ සભ્યත්වය තුළම සතුට එහි අත්‍යන්තයෙන්ම අන්තර්ගත වුණ දෙයක්. අපේ මේ විශාල තේමාව පිටිපස්ස සංකල්ප හතරක් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි යොදා ගන්නවා. මේ සංකල්ප හතර පළමුව සભ્યත්වය, දෙවනුව ව්‍යවසායකත්වය, තුන්වෙනුවට අභිප්‍රේරණය, හතරවෙනුවට උපාය මාර්ගික සැලැස්ම. මේක තාර්කික හා විද්‍යාත්මක වැඩපිළිවෙල. වෛද්‍යවරුන්ට ලබා දුන් වැට් දීමනාව වැඩිවීමත් සමග රට අතහැර ගිය විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ ප්‍රසාදය එයට ලබා දුන් බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා. මේ අතර විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 2700ක් සිටින අතර මේ වන විට සිටින්නේ 2000ක් බවත් පැවසුවා. එතෙන්දී විශේෂයෙන්ම මේ ඖෂධ අර්බුදය ඒ වගේම පද්ධතියක් විදිහට අපේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය වැඩි දියුණු කරලා ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියන එක වෛද්‍යවරුන් විදිහට වෛද්‍යවරුන්ගේ තියෙන අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගෙන අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණය
ඒ හරහා අපි එළියට දෙන පණිවිඩය මේ කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවයක් අද එළමුණා. ඒ වගේම අපි උපකමිටුවක් මේ සියලුම කොලෙජස් සහ සියලුම ඒ ආයතන විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් විශේෂ උපකමිටුවක් ස්ථාපිත කළා. ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ උපකමිටුව හරහා ස්ථාපිත කරන යෝජනාවලිය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ හරහා රටට සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට වෛද්‍යවරුන්ට විශේෂ ප්‍රතිලාභ රාශියක් ඉදිරි කාලය තුල අත්කර දෙන්න අවශ්‍ය කරන පොදු වේදිකාවක් අද දවසේ ස්ථාපිත කළ රජවැන්දාරින් සංගමේ කාර්යාලයේදී පක්ෂ නායකයෙකු ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට සිදු වූ බලපෑම් මෙන්ම පක්ෂ නායකයින්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මැදිහත් වන ලෙස ඉල්ලා නව ජනතා පෙරමුණ මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයට සංදේශයක් බාර දුන්නා. ඉන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක් වූ ඔවුන් කියා සිටියේ දේශපාලන පක්ෂයක නායකයෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමත් සමග ඇතැම් දේශපාලන පක්ෂවල ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටලුවක් පවතින බවයි. දෙන්නේ අපි සංදේශයක් බාර දුන්නා දැන් මොහොතකට පෙර මේ රටේ පක්ෂ නායකයෙක්ව පෙරේදා ඝාතනය කරනු ලැබුවා. අපි මේ පක්ෂ නායකයාට තියෙන චෝදනා මොනවද කියන එකට වඩා අපිට මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ වෙඩි තිබ්බේ පෙරේදා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට. අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අයිතියට වෙඩි තිබ්බේ. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් පැමිණිලි කරන්න තියෙන්නේ මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමාට. එතුමාට මේ පැමිණිල්ල බාර දුන්නා. සහ මේ මොහොතේ මමද අපේ මේ ස්වාමින් වහන්සේද අපි දෙන්නාම පළාත් පාලන මැතිවරණයේ අපේක්ෂකයෝ. එතකොට අපිට හෙට දිනේදී දේශපාලන භූමිකාව තුළ බයක් දැනෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද කියන බය දැනෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි කියා සිටින්නේ මේ වෙලාවේදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රවාහය ආරක්ෂා කරන්න, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රවාහයට ප්‍රාණය දෙන මේ පක්ෂ දේශපාලන නායකයෝ ආරක්ෂා කරන්න දෙන කියන එක තමයි මනුලිකව ඉල්ලන්න තින්නේ. ඒ වගේම මේ අවස්ථාව කරගන්නවා රටේ මේ වෙලාව යුක්තිය මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක වෙන මේ මොහොතේ කොහොමද මෙහෙම දෙයක් උනේ කියන ප්‍රශ්නයත් අපි නගනවා. ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේදී පිදුම් ලැබූ මහාචාර්ය පල්ලේ කන්දේ රතනසාර හිමියන් සහ මාදම්පාගම අස්සජී හිමියන් වෙත ගෞරව සම්මාන පිරිනැමීමක් සිදු කෙරුණා. 2023 වසරේදී ඉන්දියාවේ දිල්ලි නගරයේදී පැවති ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේදී උන්වහන්සේලා දෙනම පිදුම් ලබා තිබෙනවා. බෞද්ධ සංවිධාන 300ක් පමණ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මහා සම්මේලනය වෙනුවෙන් සහභාගී වී සිටියා. ආචාර්ය මාදම්පාගම අස්සජී හිමියන් වෙත ශ්‍රී ලංකාවේ සර්වාගමික නායකයින් විසින් සාම සම්භාවනා උපහාරය සිදු කළා. බොරැල්ල YMB ශාලාවේදී පැවති මෙම සාම උපහාර වැඩසටහනට සර්වාගමික නායකයින් මෙන්ම සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයින්ද එක්ව සිටියා. ඒකාධිපති වියරුවකට සැරසෙන සමාජ මර්ධන පනත වහා හකුලා ගන්නා ලෙස බල කරමින් සමාජවාදී තරුණ සංගමය සහ සිවිල් සංවිධාන බත්තරමුල්ල දියත උයන මන්සන්දියේදී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුණා. බත්තරමුල්ල පොල්දුව වටරවුමේ සිට පාර්ලිමේන්තු මාර්ගය ඇතුළු ප්‍රදේශවල විරෝධතා කිරීමට එරෙහිව අධිකරණය නියෝග කර තිබුණා. පොලිසිය විසින් විරෝධතාකරුවන්ට අධිකරණ නියෝග බාර දුන් අතර විරෝධතාකරුවන් බාර නොගෙන තිබූ බවයි වාර්තා වන්නේ. පසුව ඔවුන් දියත වටරවුම අසල විරෝධතා බැනර් ප්‍රදර්ශනය කරමින් විරෝධතාව පළ කර පසුව විසිර ගියා. කැල්ටෙක්ස් හෙව්ලෝන් සන්නාම තානාපතිවරයා ලෙස මහේල ජයවර්ධන එක් වුණා. කැල්ටෙක්ස් හෙව්ලෝන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ එක් ලිහිසින් තෙල් මාරුවකින් කිලෝමීටර් 10,000ක දුරක් ධාවනය කිරීමේ සුවිශේෂී පහසුකමක් හිමි කරගෙන තිබෙනවා. හෙව්ලෝන් ලුබ්‍රිකන් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ලිහිසිතෙල් කර්මාන්තය තුළ තවත් අද්විතීය ඉදිරි පියවරක් තබමින් එක් ලිහිසිතෙල් මාරුවකින් කිලෝමීටර් 10,000ක ධාවන දුරක් සපුරාලමින් ගමන් කිරීමට හැකි අවස්ථාව පාරිභෝගිකයන්ට හිමි කර දී තිබේ. Together to welcome the new Caltex Havoline brand ambassador for 2024, the man, the legend, Mr. Mahela Jayawardena. සෑහෙන වෙහෙසක් දරලා කිව්වා වගේ පරීක්ෂණ ගොඩක් කරලා මේ දේ පාරිභෝගිකයට ලබා දීම ගැන තාමත් සතුටු වෙනවා. මොකද මේක ශ්‍රී ලංකාවට මේ අවස්ථාවේදී ඉතාම වැදගත් දෙයක්. අධිවේගී මාර්ගවල නීති සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කර තිබෙනවා.
වේග සීමා ගැන අවධානය යොමු කළ යුතු බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසුවා. එහෙම පමණට වඩා අඩු වේගයකින් ගමන් කරන්න බෑ. පමණට වඩා වැඩි වේගයකින් ගමන් කරන්නත් බෑ. වේග සීමා පිළිබඳ නියමයන් දැඩි කරන්නත් මේ අධිවේගී මාර්ගවලට පිවිසෙන වාහනවල මේ තත්ත්වය පිළිබඳ සැකයක් තියෙනවා නම් එවැනි වාහන ඇතුල් නොකර ඉන්න ඕනේ. මොකද හදිසියේ එවැනි වාහනයක් මග නතර වුණොත් ඊට පිටිපස්සෙන් ගමන් කරන වාහන අනතුරකට ලක් වෙනවා. ඒක ලෝකයේ හැම රටකම සිද්ධ වෙනවා. සමහර විට බීමත් රියදුරෝ ගමන් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් යොදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රටේ ජනතාව ගැටලු රාශියක් මැද ජීවත් වන බවත් එයට හේතුව දේශ ප්‍රේමීත්වයේ නාමයෙන් බලයට පත් වූ රාජපක්ෂ පවුල ජනතාව ගොදුරක් කරගෙන අත්නෝමතිකව හැසිරීම නිසා බව විපක්ෂ නායකවරයා පැවසුවා. ජනතාවට අයිති නාවක යාත්‍රා උපයෝගී කරගෙන රට බංකොලොත් කරපු කණ්ඩායම් මූද මැදට ගිහිල්ලා ප්‍රිය සංഭാෂණ උත්සව පවත්වන්නේ කිසිම හිරිකිතයක් ලැජ්ජාවක් නැතුව කිසිම බියක් සැකයක් නැතුව ඇයි රට බංකොලොත් කරපු හොරු රකින්න නායකෙක් තමයි අද රටේ බිහි වෙලා තිබෙන්නේ. ඔහු හොරු රකින්නවා, හොරු ටික ඔහු රකින්නවා. එහෙම තමයි ජනාධිපතිවරයා පත් වුනේ. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube channel වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. As an island, Sri Lanka is surrounded by beaches, and there really is something for everyone. For a diverse range of beach experiences, head to the Tangali area. It's in the centre of the southern coast of the island and a popular resort destination. You'll find a wide range of beaches, from tropical coves to wide, windswept, seemingly endless stretches of open sand. You can also find beaches with services, vendors and beachfront stands, as well as remote beaches where you're almost certain to find yourself alone. At Rikawa Beach, just east of the town, there's a big sea turtle nesting area and conservation centre. At 9, Polon Narrower.
This is an important ancient city ruin site, another one of the country's World Heritage Sites. Polonnaruwa was Sri Lanka's second capital city after Anuradhapura, thriving about 1,000 years ago. The garden city is completely preserved, although most of the structures are in ruins. There are gardens, palaces and temples, and while it's rather compact, it's best explored by bicycle. A bonus, the ruins are inhabited by a large troop of macaque monkeys, also residents of the area since ancient times. Duran Duran fans will recognise the site as their Save a Prayer video was filmed here in the 1980s. There's a small modern town a few miles from the ruins with guest houses, bike rentals, cafes and other tourist services. The town is close to Minaria National Park, a great place to elephant watch. Today I am joined with Ushani Aberatna, the Director of Forever Skin Naturals, to discuss the benefits of a key product in her skincare line. Welcome Ushani, and thank you for joining with us again. Thank you so much for having me over. So we'll be discussing the key product in one of your skincare lines, avocado. What are the benefits of using avocado on your body? That's a really good question. So avocado is always touted as a health food item, but what about for skin? For skin, avocado is very hydrating. It will like moisturize even the driest of skin types, and it's very healthy. It'll give you like a nice beautiful glow, as well as keeping your hands from static. I'm sure you're well aware as well, us Melburnians, we face very dry and cold winters. So would this be the best product to use during that winter season? It's perfect for harsh winters, such as what we're currently experiencing right now. And the avocado range will help you keep your skin moisturized and it won't dry up. Now, while avocado is a key ingredient found in this product, what other organic material would be incorporated into this cream? So we have our aloe vera range, which is 100% aloe vera. If you come back from the hot summer day at the beach, the gel would be perfect for applying on a bad sunburn. And if you want, you can mix it with our body butter, and it will give a very lovely soothing effect, almost healing. And it's perfect. Yeah. And how long would this process take? Yeah, it's almost instant. So within a couple of, just not even a minute, your skin is already nicely hydrated, and there's no nasty like dry marks or anything like that. Well, Ushani, I will be sure to keep in mind the aloe vera gel for summer and the avocado cream for winter. Thank you so much for joining with us again and sharing your insightful knowledge about the benefits of avocado for our skin. Thank you so much for having me over. Welcome each and every one of you for the inaugural Chartered Accountants Ball, known as the Chartered Ball, here in Australia. Mr. Anuruddha Dias, the chapter president here in Australia, to address the gathering. Distinguished invitees, CA members and their partners and families. Our fellowship just continues to flourish and grow more and more beautiful every time when we meet. We are stronger together. Among 313 guests gathered today, we have a presence of over 120 CAs. For the first time in Melbourne, Australia, to experience one of the most memorable nights. I would like to warmly welcome our chief guest, Sanjay Bandara, the President of CA Sri Lanka, who has travelled all the way from Sri Lanka. Thank you, Sanjay. And also, I would like to welcome our guest of honour, Sandip Samarasinghe, Consul General of Sri Lanka to Victoria, South Australia and Tasmania for gracing this inaugural Chartered Bowl. Thank you, Ms. Samarasinghe. The Chartered Bowl committee to come forward, Co-Chair Paitra Siriwadana,
Milon Landers, Kishan Kanagaraja, Prasad Algama, Nilanta Perera, Ashad Perera, Irani Gammampila, Tushara Sovis, Indika Mohotige, Mahesh Ranasingha, and Pitraj Soiza. Let's give a big round of applause to the team behind this memorable event. Of Chartered Accountants, the chapter in Sri Lanka, Mr. Sanjay Bandara, who's come to Australia all the way from Sri Lanka to address the inaugural Chartered Bowl here in Australia. So Bandara, the floor is yours. Good evening to all of you. I am delighted to be part of this colourful event. The first, the inaugural Chartered Bowl organised by CA Sri Lanka Australian chapter. Let me also take this opportunity to thank Anuruddha and Executive Committee of Australian chapter for inviting me to be part of this historic event. Today, we have gathered not only to celebrate, but also to strengthen our bond as members of one family, that is, the members of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka. Mr. Milan Landers and Ms. Pavitra Sirivardhana to present a token of appreciation to Mr. Sanjay Bandara. Ladies and gentlemen, a big round of applause, please. A big round of applause to yourselves. Absolutely remarkable. Thank you. Draw the raffle prizes, starting off with the top prize, if I could have Mr. Sanjay Bandara. Raffle ticket number 0448, Inoka Galagedera. You win a return air ticket to Sri Lanka, sponsored by Sri Lankan Airlines, a complimentary stay for two at Cinnamon Bend to the beach on a half-court basis, sponsored by Cinnamon Sri Lanka. A big round of applause, ladies and gentlemen. The second prize, which is another return air ticket to Sri Lanka,
sponsored by Sri Lankan Airlines. For the second prize, a return air ticket to Sri Lanka, sponsored by Sri Lankan Airlines. You've got the ticket, you bought it. 920. Second prize, a return air ticket to Sri Lanka. 920 is the raffle tickets number. Mr. Andrew Das, we do the honours, please. චුඩවනිකේ බලලා යනවා මේ අපි ලෝභ නැතුව පඳුරු දාලා එනවා මේ අපි අනේ චුඩවනිකේ බලලා යනවා මේ අපි චුඩවනිකේ බලලා යනවා මේ අපි Suyala masuyala khanna dunne man Suyala masuyala khanna dunne man Suyala masuyala khanna dunne man Menna bole me ganita mange balu dai Chodamanike balala yanama me api Lobha natuwa panru dala enama me api Ane chodamanike balala yanama me api Chodamanike balala yanama me api Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else. He'll trade the world for a good thing he's done. When she's bad, he can see, he can do no wrong. Turn his back on his best friend if he puts her down. When a man loves a woman, spend his very last dime trying to hold on to what he needs. He'll give up all his comfort to sleep out in the rain. If she said that's the way it ought to be. Hello again, everyone. I'm Nolene Hunter. Welcome to the Sri Lanka Morning Show, and of course, Music Matters. It's good to be with you today. Well, today I focus on a legend. He's someone whose name is synonymous with great music, and he's right up there with all the superstars of Sri Lanka. Yes, I'm talking, of course, about Maxi Rosario. Hello, Maxi. Welcome to the studio today. It's great to have you here on the show, because you don't
generally perform so much on stage now, and we don't see you and we don't hear you on stage, regrettably. So anyway, it's good to have you here with us. And I'm so happy to be here, Noeline. yeah, I'm sure you have so many good memories of those days. But now I know that you, as you said earlier, you are now a vocal coach. Tell me about that. Yeah, so after all those years of singing and having my own band in Sri Lanka, started a band, did a lot of solo music, solo singing, and yeah. Thing is, when I came back from all that, from that long tour, lots of people, I had to make a name for myself again in Sri Lanka. Yeah. So I had to perform, and then quietly came back, and people began to recognize me again as Maxi Rosario, singer, this, that, and the other. Had my own band, did performances after the band was disbanded. That was Mahogany. And yeah, then 10 years ago, I think it was about 10 years ago, I decided that it was enough of music Performing. from 1967. Come on, that's a long, long, long time. I decided that I have to now give back something to the music scene. I had to give back. And I felt that there were lots of young people who needed a lot of coaching and advice. And I felt that I had to do something. And believe you me, it just happened by the grace of God. I got into it so quickly and so fast. I did so much of research into voice coaching and voices and this, that, and the other. Taught myself how to play piano because I didn't know. Yeah, you didn't play any I never instruments, I played. remember, yes. I used to hang a guitar around my neck sometimes. That was about it. So taught myself all that. Taught myself to play the vocal chords, the octaves, the scales. Sorry, the scales. And I started with two foreigners actually. They were my guinea pigs. Okay. But it seemed to go well. And then the word spread around, of course. And now 10 years later, I have lots of well-known people from the Western scene as well as the Oriental scene. Oh. Coming to change their voices, to train their voices. I don't know whether I can mention Oriental scene people who are famous people. Can I say this? No, that's all right. Oh, that's all right. So, Sarita Priyadarshini comes to me for classes. Pradipa Dharmadasa comes to me for classes. Okay. Yeah. Edward Good names Jacquardi's, in the Sri Lankan. yeah, Oriental Edward singing. Jacquardi's both children came to me for classes. So like that, lots of band leaders and boys singing in bands started coming from the Oriental and the Western scene because they felt that they had to change their voices. Yeah. Especially the Oriental scene, singers needed a little bit of change from that Oriental type of singing to the Western style. They all wanted to sing. Now most of the Oriental Very westernized. music has a Western touch. Yes, of course. Yeah. And I must say, and they have upped their game so very well that the Oriental They've scene left the Western scene very far good. behind. Oh yes, they are very, very good. Their bands are sounding excellent, and yeah, so that's where it has brought me you'll now. agree with me that Sri Lankan singers, the young singers, they are very talented and they have the potential to go places. Yes. What is keeping the Sri Lankan, the artists from making it big on the international scene? There are lots of things that comes into mind, Noeline, and that goes back a long time also. See, when we started singing, we had our entire complete education was in English. Yeah. And we learned the language, to speak the language, to think the language. Yeah. Which unfortunately, the generation after 1970s They lack that. They started studying only Sinhala. Mhm. Didn't have a chance. And even when they changed in 1980s, they changed. They had lots of international schools.
children were going there, but their thinking didn't change. So their ability to go forward as singers in the international scene, there is a lack of that thinking, the thinking in English. And also their diction That's when they the sing. thing. That's the thing. Western music. See, the diction was very important, the way you speak. I mean, you didn't have to speak like a foreigner. You didn't have to, but the You had to pronounce correctly. pronunciation of the words, which we had, Mhm. but unfortunately that was lost over the years. Yeah. So that is what is happening there. But still, there's a lot of talent, I must say, amongst the young people. Yeah. A lot of talent. Well, before we say goodbye, Maxi, because we are really running out of time Okay, now, all right. would you like to give a few words of advice to the young aspiring singers Yeah. as a vocal coach? As a vocal coach, I think we have come to an age there where all people need to learn their music thoroughly. When I say learn music, learn to read and write music, fabulous. And also you have to go to a vocal coach. You have to go to a vocal coach, because a vocal coach will listen to you, and maybe you're a fabulous singer, but he will recognize little things. Even top singers in the world have their vocal coaches touring with them, whether it's Taylor Swift or whether it's Shania Twain or whoever. They have their vocal coaches always, all the time with them, looking at them, practicing with them, teaching them how this and that. So I think we need to get to that level. Yeah. And also I think originality is important, isn't Oh, it? very important. Because Very they important. have their original Tom That's Jones, right. they have their original Cliff That- Richards, and yeah, you know. yeah. I mean, we got to leave all that behind and then create an identity of your own. You got to be identified. As soon as you open your mouth and sing, somebody has to say, "Oh, yeah, that is so and so." Yeah, that's correct. You know. But if you lose that identity because you are imitating other people, then of course we have no choice. We have no chance. Yeah, that's right. So, as you heard, Maxi, the vocal coach and the great singer as well, you've got to have originality, your own identity, and everything else that he told us. Yeah. So, thank you, Maxi, for joining us Thank today. you so much, Noelin. I was so pleased to be here and to having this chat with you. And Yes, it was a very informative and interesting chat, Maxi. Thank you, and I wish you all the very best as a vocal coach, and we hope to see you on stage sometime as a performer as well. I hope so too. Thank you. I think that is one thing that they have to give us a chance for the older people to perform. Okay, yes. Anyway, so thank you for joining us as well, and I'd like to thank our Executive Director of the Sri Lanka Morning Show, I'd like Nimal to say thank you Alvis. to Nimal as well. Yes, Thank of you, course. Nimal. Yes, so thanks once again to Nimal Alvis, who's behind the cameras, and he's committed to this program. Yes, and thank you for joining us again on Music Matters, the show that brings you artists from around the world, Sri Lankan artists from around the world, and we have little chats with them, and sometimes we also play their music. I hope we can have a song from Maxi later on. Yes, so thank you for being with us, and I'll see you again very soon on Music Matters. Until then, have a good week, a good 2 weeks perhaps, and have a good time, and also remember, music matters. When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else. He'll trade the world for a good thing he's found. When she's bad, he can see he can do no wrong. Turn his back on his best friend if he puts it down. When a man loves a woman, spend his very last dime.